Good day everyone and sir. Today I'm the first reporter of Group 5 and I will discuss the topic cost of capital from chapter 6. So, cost of capital defined. Financing activity would include borrowing money or taking loans from a financial institutions. So, ang financing activity mo ni siyang pagpangutang o pagkuha og loan gikan sa mga financial institutions like bangko para magamit sa ilang mga negosyo. So, this said source of funds would carry some cost in order to acquire it from the lender, and the said cost is known as the cost of capital. Simply stated, cost of capital is the cost incurred in order to raise needed fund for business operation. So, ang cost of capital is mo ang gastos o bayad nga kailangan bayadan sa negosyo aron makuha og pundo gikan sa mga lenders o investors. So, this said cost is also referred to as financing cost. Interest rate the company pays securing a loan. Business firms normally define their own cost of capital is one to always. So ang nagdiskusyon is nag-define siya na siya duha ka cost of capital na pamaagi. First is cost of debt. Ang cost of debt is kini mao ni ang gasto nga gibayad sa negosyo alang sa utang. So kung ang negosyo is mutang o kwarta gikan sa bangko, ang interest rate is gibayad mo ang cost of debt. Example is kanang if ang negosyo nag-loan nga na interest rate nga 10%, ang cost of debt mo ang 10%. So the second is cost of equity. So ang cost of equity is mo na siyang return o tubo sa mga investor, mga shareholder, nga nag-invest sa negosyo. Firstly, cost of capital simply refers to the financing cost that needs to be paid when borrowing funds. So cost of capital is nag-refers na siya sa financing cost nga kailangan bayaran nga giutang, either by securing a loan or by selling bonds. Or equity financing comes in the form of annual interest rate such as 5% or 10%. Secondly, if it refers to investment decision making, cost of capital may be referred to as the rate of return that can be earned at such investment. Thank you. So, good afternoon everyone. I am Gina Grace Coleto, the reporter of Weighted Average Cost of Capital. So, ang kining WACC or Weighted Average Cost of Capital, ang computation ani is based siya sa debt o sa equity. That will be your capital to run your business. So, ang kining weighted average cost of capital, as you can see sa baba na ay table dira na nakabutang dira source of capital, target market, proportion, after tax, cost. So, diri sa long term debt, ang iyang target market proportion is 40%. I-times nimo siya sa after tax cost na 6%. Sige, i-try. I-compute. 40% times 6% equals siya sa 2.40. So, as you can see, sa tapad sa after tax cost na ay pabutangat 2.40%. Pero kahit 2 decimal man, 2.4% siya.
diri sa baba na guys. Guys. Diri sa baba na 10% times 11% equal siya sa 1.10%. Pero kay 2 decimal man 1.1%. Sa baba po 50, same lang, i-times nimo siya sa target market proportion times after tax cost. Good day everyone, my name is Angelica Forones Bautista. I will discuss the cost of borrowing. So what is cost of borrowing? Cost of borrowing refers to the total amount a debtor pays to secure a loan that use funds, including financing costs, amount maintenance, loan origination, and other loans-related expenses. So, ang cost of borrowing is essentially the total price you pay for using someone else's money. Dili lang kay ang amount na imuhang gihulam but also ang additional charges na imuhang madawat para ma-access ug magamit ang kadto ng mga funds. So, imagine, pares anang pag-rent og car. Di ba mo bayad ka para sa car, pero mudungag na pud kag bayad para sa uban pang bayro nun. Parehas anang insurance, gas, and other potential damage na imuhang mabuhat. So, parehas lang pud na siya sa loan. Bayaran nimo ang original amount na imuhang gihulam, but you also pay extra para sa interest and other fees. So, ang interest mao na ang primary cost of borrowing. Mao ni ang percentage of the loan amount na imuhang bayaran over time. So, sa fees, mao ni ang mga various charges associated with the loan, parehas anang loan origination fees. Mao na ang fees charge sa lender para sa pag-process sa imuhang giutang. Dapat ay gitawag na account maintenance fees. Mao ni ang fee charge sa lender para sa pag-manage sa imuhang account. So, annual borrower insurance, mao ni ang yearly cost of insurance sa imuhang tag-loan. Naputay gitawag nga late payment fee. So, mao ni ang fee charge kung dugay bitaw ta makabayad sa ato ang utang. So, naatay formula pag magbayad na ang debtors sa time na niyating bayro nun. So, mao ni ang formula, total payments equal repayment of loan principal plus cost of borrowing. So, natay example sa loan properties. So, mao ni ang example sa atong loan properties. Ang amount nga ato ang gihiram or ato ang loan principal kay 100,000. Annual interest rate nato kay 6%. Amortization time kung pila siya ka years nga gikuha, 10 years. Payment frequency kung kanus siya ginabayaran is nakabutang diri kay monthly. So, naputay annual borrower insurance nga 25 pesos. Such a loan calls for 120 monthly payment of 1,110.21. Therefore, the borrowers who makes all payments on schedules ends up repaying a total of 120 times 1,110.21 or 133,225. The borrower will also pay 125. So, kuan daw, di ba sa ato ang 10 years, if ikuan nato siya sa by month, mahimo siya og 120 monthly. So, sa every month kuno daw, naatay monthly nga bayro nun nga 1,110.21. Mao nang bayro nun nato monthly sa atong giutang nga 100,000. So, kung i-times na to ng 1,110.21 sa 120 ka months, so may mo siya og 133,225 pesos. So, tigkubo na ang kwarta na atong giutang sulod sa 10 years. So, mao na imuhang ibalik kay sa imuhang kwarta niya giutang. Pero, napaw tayo uban pang bayro nun. So, 200 pesos para sa loan origination, 600 pesos in account maintenance fees. So, ang ato ang account maintenance fees, na siya ay 5 pesos every month. So,
siya 5 pesos every month. So, nabi tayo 120 ka months nga bayro nun, diba? So, 120 months, i-times na to siya sa tag 5, so mahimo siya og 600 pesos. So, napod tayo 250 in borrower insurance. Kato bitawng annual borrower insurance, diba 25 pesos to siya. So, katong 25 pesos, every year na to siya ginabayaran. So, 10 years man na to siya gikuha. So, i-times na to ang 25 pesos sa 10. So, mahimo siya og 250. So, mo na ang example sa cost of borrowing calculation. So, ang total repayments kunon daw nimo or ang imong ibalik kay nga kwarta is 133,225.20. Sa katunang 100,000 nga imuhang giutang with interest na siya. So, ang less principal repaid na to kay 100,000 to katong giutang. Ang total interest repayments nato sa 10 years, mahimo na siya og 33,225.20. Plus, napamantay uban pang bayro nun. Ang loan origination fee nato nga 200, account maintenance nato nga 600, katong tag 5 pesos nga monthly, nga gi-times nato siya sa 120 ka month, so nahimo siya og 600. Ang borrower insurance fees, katong annual borrower insurance nato nga tag 25 pesos, nga i-times nato siya sa 10 years, so mahimo siya og 250. So, therefore, ang total cost of borrowing daw nato kay 34,255.20. Mauna siya ang ningdungag sa imuhang kwarta nga giutang na 100,000. So, ang total nga ibalik kay nato nga kwarta sa sulod sa 10 years is 134,255.20. Mauna na ang imuhang ibalik na kwarta sa imuhang giutang nga 100,000. So, ang cost of borrowing nga ningdagdag sa ato is 34,255.20. So, maunang before bitaw ta mo agree sa ato ang mga gipang utangan, need na to i-check carefully ang ilang mga terms and conditions para bitaw masabtan nato ang mga dungag nga pangbayaran para pag abot sa tingbayad dili ta matingala nga nganong dako ay ang ningtubo sa or dako ay ang interest sa ato ang gipang bayaran. So, need na to i-check before ta mo agree sa ilahang or before ta mo agree og utang-utang. So, that's all. Thank you. Cost of debt. Cost of debt is overall rate an organization pays on all its obligation. This typical consists of bonds and bank loans. Cost of debt usually occurs as an annual percentage. So, sa diri is ang cost of debt is kanang murag overall rate na bayaran nila when we say debt is utang, so ang cost is murag value of money na murag ibayad din. So, sa diri is kani, so overall rate and organization fees. So, murag overall na rate na magbayaran sa isa ka company if na sila yung mga utang, like sa mga bank loans, mag-appear sa daw as annual percentage, like yearly. So for company with a marginal income tax rate is 30% and before tax cost of debt of 6%. The after tax cost of debt is as follow. So, na formula ni. Ang formula ni is after tax cost of debt equal to before tax cost of debt times 1 minus marginal tax of rate. So, before tax of cost of debt nato is 6%. This one 6%. So, kani 0.06 kaya ang 6% kung i-times nimo sa ay ang percent sa ako 6 is 0.06. Then copy natin yung 1 is 1. So ang marginal income tax rate nato is 30%, that's why 0.06.
0.30. Pinakauna na ito pag-solve is kani. 1 minus 0.30 equals to 0.7. So, 0.06 times 0.70 or 0.7 is 0.042 or times 100 na ito. So, mga ng 0.2 or 0.20%. So, as with cost of capital, cost of debt tends to be higher for company with lower credit ratings. Company that's the one bank can consider riskier or more speculative. For cost of capital is the rate the company must pay how to raise more fund. Cost of debt is the cost of company is paying to carry all debt it has acquired. So, mo ni ako giingon sa inyo na ang kalayan sa cost of capital o cost of debt is ang cost of capital murag ganun ay kabalo naman to sa cost of capital is murag capital na nato i-input nato sa kuan isa ka business nato. So mag-raise gid na siya, mag-raise gid ang mga profit or more funds, more money na mo balik sa ato kung di kalugi. So ang cost of debt is mo lang ito murag magbayad siya kanang magbayad paying bayad sa para dili bankrupt atong company. So magbayad gid tag atong mga utang. Good morning, good afternoon, everybody. My name is Magnali Risma, the reporter of the cost of equity. Okay, let's start. The cost of equity, to make it fast, is a part of company's capital structure. And also, the cost of equity measures the returns demanded by the stock market investors or shareholder who will bear the risk of ownership. Kaya unsang may tabo sa company, imo man ang kapital nga gamit, so you own the risk, no matter how and what the outcome is. Diba? As an investor, kana imo ang responsibilidad. But the advantages, you don't have to work for it, yeah? Really? Right? So, as what we know, when we say dividend, it's a result or the income or the outcomes of your investment annually or quarterly, diba? Quarterly or yearly, annually. But I had talked someone with na yung investment quarterly or monthly. So, pwede rin. So, one approach of calculating the cost of equity refers to equity appreciation and dividend growth. As what you can see here, there's a table or the formula. The cost of equity equals the next year's dividend per share plus equity appreciation per share over the current market value of stocks plus dividend growth. So that's the formula. For an example, let's say consider a stock whose current market value is 8 pesos, paying an annual dividend of 20 pesos per share. So, gamaya kayo. It stated annual dividend of 20 cents. Gamaya kayo. Sa katuig as if lang. If those conditions held for the next year, the investor's return would be simply 20 centavos and 8 pesos or 2.5%. Okay, let's continue. When the investor requires a return of say 5%, one or two more terms of the above equation must change. So, let's continue. First, if the stock price appreciates 20 centavos to 8 pesos
8 pesos and 20 centavos, the investor would experience 5% of return. Okay, there's a last part. 20 centavos dividend plus 20 stock appreciation. Let's add all together, it's about 40 centavos. And then plus the 8 pesos current value of stocks. So the outcomes of your annual percentage or cost of equity is about 8 pesos and 40 centavos. Did you get it? Then continue. When instead of the company doubles the dividend or dividend growth to 40 centavos, that's what I'm talking to earlier. While the stock price remains 8 pesos, the investors also experience 5% return every year. That's crazy, right? So, I think that's the whole presentation today. Good day everyone, my name is Leah D. Orbistondo. I am going to report calculating cost of equity from the Capital Asset Pricing Model or CAPM. So, isulat na to ang cost of equity. Then, equal. Then, ang market risk premium is mo siya ang 4%. Times, ang equity beta is mo siya ang 0.60. Plus, risk-free rate nga 5%. So, mao ni ang expected return sa investor nga gimension sa previous reporter. 4% times 0.60 plus 5% equal 0.74 times 100. Para makuha na to ang percentage equal 7.4.